Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Science Group. We will present about ELT across curriculum for science students. Here there are Deva, Anna, and Olivia. The first, I will explain about ELT across curriculum for science studies. In detail, science process skills are skills that are performed by scientists. This is seen from the level of deep interest use. Science process skills are divided into two parts, namely basic skill and integrated skill. According to by Land R 2014. English as a tool to transfer the material to students and to make the students understand about the material. The adoption of a de facto universal language of science has had an extraordinary effect of scientific communication. By learning a single language, science around the world gain access to the vast scientific literature and can communicate with other scientists anywhere in the world. The purpose of learning science is to get children thinking, exploring, and questioning about the world around them. Science is a universal subject that spans the breadth of knowledge that examines the structure and behavior of the physical and natural world through observation and experiment. Science education is most commonly broken down into the following three fields: biology, chemistry, and physics. Principles in science learning. And the first, the principle of active student involvement. What is meant by active student involvement, according to Richardson, is learning by doing. Students must take part in doing something to obtain the knowledge they are looking for. Yang dimaksud dengan keterlibatan siswa secara aktif menurut Richardson adalah belajar dengan melakukan sesuatu atau praktek. Siswa harus ikut berbuat sesuatu untuk memperoleh ilmu yang mereka cari. And the second, the principle of continuous learning. The principle of continuous learning is a learning process that always starts with the knowledge the student already have. Prinsip belajar berkesinambungan adalah proses belajar yang selalu dimulai dari pengetahuan apa saja yang telah dimiliki oleh siswa. And the third, the principle of motivation. Motivation can be defined as an impulse that causes someone to want to do something. Motivasi dapat diartikan sebagai suatu dorongan yang menyebabkan seseorang ingin berbuat sesuatu. Dalam proses pembelajaran sains tentunya, motivasi yang dimaksud sebagai dorongan untuk berkeinginan belajar sains. And the fourth, the principle of multi-channel. The use of multiple channels in the science learning process is very necessary so that all students with various perspective abilities can receive learning well. Penggunaan multi saluran dalam proses belajar sains sangat diperlukan agar semua siswa dapat dengan berbagai kemampuannya, daya tangkap, dapat menerima pembelajaran dengan baik. And the fifth, the principle of discovery. The principle of discovery is to understand a concept students are not told by the teacher, but the teacher provides opportunity so the student can get those understanding themselves through their experience. Prinsip penemuan adalah
memahami suatu konsep atau simbol-simbol. Siswa tidak diberitahu oleh guru, tetapi guru memberi peluang agar siswa dapat memperoleh sendiri pengertian-pengertian itu melalui pengalamannya. And the sixth, the principle of totality. Here, the totality of learning outcomes is not only in the form of intellectual knowledge, but also includes the area of students' attitude and personality. Di sini totalitas hasil belajar tidak hanya berupa pengetahuan intelektual, tetapi juga meliputi bidang sikap dan kepribadian siswa. 7. The principle of individual difference. The principle of individual difference is intended so the student get learning opportunity according to their capacity and interest. Prinsip perbedaan individu dimaksudkan agar siswa mendapatkan kesempatan belajar sesuai dengan kapasitas dan minatnya. Branches of science study. In the first, ekologi. Pengertian ekologi adalah cabang ilmu biologi yang berkaitan dengan pola persebaran dengan kelimpahan organisme spesial dan temporal, termasuk penyebab dan akibatnya. Topik konsentrasi meliputi keanekaragaman hayati, sebaran biomasa, dan populasi organisme serta kerjasama dan persaingan di dalam dan antar spesies, ekosistem organisme komunitas. The second, biologi. Berdasarkan beberapa peneliti ilmu alam yang mempelajari kehidupan dan organisme hidup, termasuk struktur fisik, proses kimiawi, interaksi molekuler, mekanisme fisiologis, pengembangan, dan evaluasi. And the third, chemistry. Berikut ini adalah jenis kajian sains yang membahas tentang hal-hal konfigurasi dan struktur zat, didefinisikan sebagai unsur dan senyawa, energi yang dilepaskan atau diserap selama proses tersebut. And the fourth, geologi adalah ilmu kebumian yang berkaitan dengan batuan padat bumi, batuan yang menyusunnya, dan proses di mana mereka berubah dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, geologi dapat menyebutkan studi yang difokuskan pada filter padat dari planet bumi manapun atau satelit alami misalnya Mars dan atau bulan. And the five, astronomi. Astronomi adalah studi tentang matahari, bulan, bintang, planet, komet, galaksi, gas, dan benda serta fenomena non-bumi lainnya. And the six, meteorologi. Cabang ilmu atmosfer yang berisi kimia atmosfer serta fisika atmosfer, dengan fokus utama pada prediksi cuaca, yang difokuskan pada fitur padat dari planet bumi manapun atau satelit alami misalnya Mars atau bulan. Here is the example of expression science students for 5th grade by the theme ecosystem, and the material is classifying herbivore, omnivore, and carnivore. In learning process, we will do these activities. The first is literacy. The students will read the text of ecosystem. It will be given by the teacher. Second, the teacher will explain how to identify carnivore, herbivore, and omnivore. And then the third, teachers can use poster or any visuals for the media. And the last is evaluation. The teacher will give the worksheets for students, and sometime the result will be discussed in the next meeting. Okay friends, thank you very much for watching. If you have any questions, please feel free to ask. That's all from us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.